In this one single video, in one single day, I smiled, कुत्ता इतना बढ़िया कैसे देख रहा है? I laughed, Alright, so इस वाले फिर से भटक गया. I even tried to help a stranger on the road and embarrassed myself completely. अभी गुनिया मुल्ला. And I yet continued to laugh. वो मैं तो नहीं हूँ इंसानों पे वाला मोमेंट आ रहा था. भाई बाइक इतनी ऊंची है, मैं उसको झुक के उठा ही नहीं पाया. I was actually appreciative of how great the day had been. But then I entered the Hero Premier Service Center. Then I got angry. இப்போ அப்ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது ஷிஃப்ட் ஆக மாட்டேங்குது. 4-5 வாட்டி தட்டும்போது ஒரு வாட்டி ஷிஃப்ட் ஆகும், அப்ஷிஃப்ட் ஆகும். I got really angry. சீனியர் மெக்கானிக் ஐ நான் இண்டிகேட்டர் கொடுங்கண்ணா, என்னடா பண்ணுறீங்க? No, but why did I enter that showroom? The service center. Let's find out. Grab yourself some popcorn. It's going to be a long video. So hey, what is up? Welcome. इंट्रो के बाद डायरेक्ट एक माउंटेन क्लाइंबिंग आया है. इन्होंने यहाँ पे काम तो किया बट दे डिड नॉट फिक्स दिस. यू बाउंस ऑफ सो ब्यूटिफुली हियर. बाइक में एक छोटी सी इशू आ गई है और वो इशू एक्चुअली काफ़ी टाइम से है. अब हुआ क्या था, आई क्रैश्ड माई बाइक बिफोर द फर्स्ट सर्विस. My clutch lever and the utility box were completely broken. Okay, clutch lever टूट के bend हो गया था, but it was still usable. 2 हफ्ते लगे उनको पार्ट्स को लाने में. They somehow replaced it, but I think they did not fix the clutch properly. It's not like कि clutch बिल्कुल काम नहीं कर रहा है. What is happening is, मैं जैसे ही क्लच प्रेस करके अपशिफ्ट करता हूँ, मेरा अपशिफ्ट होता ही नहीं है, वो अटक जाता है वहीं पे. तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं अपशिफ्ट करने में. मैंने अभी तक जितने भी ASMR वीडियोस पोस्ट करे हैं यूट्यूब पर, इफ़ यू चेक देम आउट, ऑल ऑफ देम आर हैविंग दिस इश्यूज. एट वन पॉइंट यू विल डेफिनेटली सी, यस आई एम एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू अपशिफ्ट, क्योंकि अपशिफ्ट हो ही नहीं रहा है. इट टेक्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स फॉर मी टू अपशिफ्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड. नाउ दिस बिकम्स एन इशू व्हेन यू आर ओवरटेकिंग समवन. आप अपशिफ्ट करते रह जाओगे, पीछे से कोई आपको ठोक के निकल जाएगा. अब बहुत प्यार से अपशिफ्ट करना पड़ता है मैनी टाइम्स. जैसे ही वो इशू होता है, राइट, जस्ट लेट गो द थ्रॉटल, पुल इन द क्लच एंड देन यू हैव टू अपशिफ्ट. अब ये जो इशू है, ये मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है. आई एम नॉट एन्जॉइंग माई राइड एट टाइम्स, क्योंकि कभी कभी होता है ना, यू आर राइडिंग अ लिटिल अग्रेसिव, या आपको ओवरटेक करना है, आप हाईवे पर हो, आपको ओवरटेक करना है. यू नो द कार इज सिग्नल्ड कि तुम जा सकते हो, बट व्हेन यू ट्राई टू ओवरटेक यू आर नॉट एबल टू अपशिफ्ट. अब ऐसे सिचुएशन पे व्हेन आई एम ओवरटेकिंग दैट कार, इफ द अपशिफ्ट डज नॉट हैपन एंड आगे से ट्रैफिक आ रही है, देन आई एम इन अ डीप ट्रबल, राइट. आगे वाले के तो यही लगेगा ना कि ये निकल जाएगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्लो डाउन. दिस कार इज़ ऑलरेडी मूविंग स्लो, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू ओवरटेक हिम. मैंने उस समय पर अगर अपशिफ्ट नहीं होता है, दैट मीन्स इट्स अ रिस्क, राइट. इट्स अ रिस्क बिजनेस. यू कांट राइड लाइक दिस. सेकेंड सर्विस के टाइम पे व्हेन आई टुक इट इन फॉर द सेकेंड सर्विस एट अराउंड 3,300 किलोमीटर्स. एक्चुअली इन सब चीज़ों के बारे पे मैंने मेरी रिव्यू वीडियो पर बात करा है. इफ़ यू हैवंट सीन इट, प्लीज़ गो चेक इट आउट. The link will be in the description as well. So during my second service, मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, and they were like, okay, we'll fix it. Second service के लिए they took 1 day, they fixed it, but when I took my bike again, like मैं निकल गया सर्विस सेंटर से, because टेस्ट राइड पे वो इशू हुई नहीं. Then I was like, okay, maybe हो गया है, maybe I have to ride it for a couple of days and see if it's happening. सर्विस सेंटर से निकलते ही कुछ किलोमीटर बाद again I had started facing that issue.
Look at this. Lol, I'm not sure if I'm able to capture this properly, but that's a beautiful place, dude. यार सीनरी देख देख के भटक जाता हूँ. So उन्होंने कहा उन्होंने फिक्स कर दिया, but the issue was still there. The only thing that changed is the frequency of the issue occurring. हाल ही में it has increased. I am so disappointed. यार okay, potholes. Let me cross this. कितना मज़ा आता है, वो ट्रक उछल गया पूरा. We are riding X-Pulse. Potholes तो ढूंढते हैं हम. Nice. Beautiful. What speed breaker? What speed breaker? Dude, अभी अपशिफ्टिंग क्या स्मूथली हो रही है. I am impressed. But कल या परसों जब मैं राइड कर रहा था, आई वॉज इन अ हॉरेबल स्टेट ऑफ माइंड. आई वॉज लाइक यार मरवाएगा ये. और मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था आपको. यार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ. आई टोल्ड माई सेल्फ कि चलते हैं, अभी चलते हैं सर्विस सेंटर, अभी चलते हैं सर्विस सेंटर. तो एवरी डे इट वॉज द सेम थिंग. आजकल में, और वो हो ही नहीं पा रहा था. मंडे होपफुली उनके वहाँ क्राउड थोड़ा कम होगा. आई नो इट्स नॉट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बट Velachery, Mona Motors, that place is always crowded. That place is always super crowded. कभी भी पूछो बाइक्स भरी पड़ी रहती हैं. So I am assuming कि not everybody like me thinks कि भाई मंडे को चलते हैं सर्विस सेंटर. Faith will decide कि मुझे आज छुट्टी लेनी पड़ेगी, या I can get my bike fixed in like couple of hours and head to the office. You see, मैंने अभी अपशिफ्ट किया, मैंने क्लच प्रेस किया, बट अभी वो अपशिफ्ट हुआ ही नहीं. नाउ इमेजिन दिस हैपनिंग टू यू ऑन अ हाईवे व्हेन यू आर ट्राइंग टू ओवरटेक. दैट इज़ सो रिस्की. सो आई हैव इट ऑन द वीडियो. आई होप आई विल बी एबल टू शो इट टू देम. बट वो समझेंगे, दे विल डेफिनेटली टेक अ टेस्ट राइड ऑफ द मशीन. यू सी, इट हैपेंड अगेन. मैंने अपशिफ्ट करने की कोशिश की, इट डिड नॉट लेट मी अपशिफ्ट. अब इस इशू को मैंने अपने रिव्यू वीडियो पे कवर नहीं किया था बिकॉज इट आई ऑलराइट. मैं फिर से भटक गया. भटका हुआ आदमी हूँ यार. मैं भूल भी गया मैं क्या बोल रहा था. यार मैं क्या मोटो व्लॉगिंग करूँगा भाई. आई कीप फॉरगेटिंग व्हाट आई हैव टू टॉक. अब मुझे लगता है ना टेलीप्रॉम्प्टर लगाना पड़ेगा वाइजर पे. उसको देखते देखते बोलना पड़ेगा, भाई देख ऐसा 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 ऐसा. मुझे लगता था मैं भटका. अच्छा फ्यूल. मुझे लगता था सिर्फ मैं भटका हुआ हूँ. అది गुनिया मुल्ला. वो मैं तो नहीं हूँ इंसानों पे वाला मोमेंट आ रहा था. भाई बाइक इतनी ऊंची है, मैं उसको झुक के उठा ही नहीं पाया. उसको उठा ही नहीं पाया. लाइक मैं ही कर लेता हूँ भाई, तू जाने दे. आई थॉट आई बी वेरी ग्रम्पी विद दिस एंटायर वीडियो बिकॉज बाइक में जब इश्यूज आते हैं ना तो थोड़ा मन लगता है कि हाँ भाई ख़राब है. बट आई थिंक वी आर इन फॉर अ ट्रीट टुडे. यार इस वाले सर्विस सेंटर का ना एक चीज़ ख़राब लगता है, उनकी जो सर्विस क्वालिटी है ना बहुत ही वाहियात है. सी अगेन हुआ वो इशू. मैंने अपशिफ्ट करने की कोशिश की, वो हुआ नहीं. अगेन नाइस. हीरो हीरो हीरो. देयर वी गो. हीरो हीरो हीरो. So at the service center मैंने कैमरा ऑन नहीं किया because I didn't want to create any sort of a fuss. And when things got out of control, I decided to turn on the camera. But it was not a pleasant experience. Not at all. I'll tell you what happened now. This was one of the most horrible experiences I've ever had. So that's Mona Motors Velachery. Horrible experience. The GM was good, Mr. Ravi. One of the worst places to be at. If you are somebody who rides this machine, try not to get your vehicle service from the Mona Motors. Okay, so what happened is, remember this point, okay? This is the bridge.
So I go in, I put up my complaint, and he's like, come on Wednesday. These guys are worse than SBI. At least they say lunchtime at 2 baje ke baad aana. These people just make you wait for days and days and days. So I requested that guy, see, I'm having this upshifts issue. The gear shifting has been very troublesome. I request you to please at least take a look and tell me what could be the issue. I have a long ride planned and I really don't want to get stuck because of this gear shifting issue. Now, he was the same guy who fixed this issue during my second service. He said, I fixed it. And I was like, okay, thank you. But the issue persisted. Now when I told him that you did some fixing for the second service, but the issue is still there. He took it for a test ride and then he said, your bike is inside, we are adjusting your clutch. I was like, okay, go ahead. He said the clutch is really hard and we'll do something. And all they did is, they completely removed the free play from the clutch. When I held the clutch, I was like, what is this? There's no free play. And then I took it for a test ride. I realized that the issue is still there. It happened. I told them, no, the issue is still there. What is this? What have you done? And then the way he started responding to me with this actions, that triggered me. I was not ready for that. He's like, यहाँ पे देख, यहाँ पे ऐसे fix किया है, यहाँ पे देख ऐसे करके. Then I told him, see, talk respectfully. Though I have this camera in my hand, I am not capturing anything, just out of respect. But then his tonality changed and my tone changed and there was a heated argument there. I told him that you fixed this machine during the second service. What did you do? At least tell me that. If you did something, then this should have been fixed by now. Why is it not fixed? After a couple of minutes, he left. And his general manager, Mr. Ravi, he intervened. And he's a very good guy, sweet guy. And then I started discussing the issue with him. I told him, sir, this has been an issue and this is very critical. And if you watch my review, if you have seen my review already, you will notice that I was defending these guys. But I don't think these guys are worth that appreciation. They are not worth that appreciation. Then I told him his way of speaking is very rude. It's not just me. There are several customers who have complained, including myself. Even during the first service, I had been observing his way of speaking and everything. It's very rude. I kept quiet because I didn't want any nonsense. I didn't want to raise my voice at the service center. We all are humans. And I kept quiet. I said, okay, fine, leave it. But today, he crossed all the limits. I was not happy with all these actions and everything. No, you can keep all those in your home, not here. And then I told him, please get my vehicle back to normal. I mean, that clutch free play adjusted and let me go. I will take care of it myself. I told this to the general manager. Then the GM called another guy, another senior person, senior mechanic. Aye. Na indicator கொடுங்க நான் என்னடா பண்றீங்க everybody. I was really happy in the morning today. I was like, wow, क्या दिन है, मस्त चीज़ें हो रही है, फनी चीज़ें हो रही है. I hope issue भी fix हो जाएगा. But no. So, alright, coming back to the topic. The senior guy came and he took a test ride. And then he said, okay, you drive, I'll sit behind you. I said, okay. And then this issue happened. It happened twice. Now he's not ready to accept that an issue. He says, you don't know how to drive. I'm like, what? He didn't exactly say these words, but this is what he meant it. You need to do like this, you need to, I'm like, Bhaiya, without knowing how to drive, how can I clock 4,700 kilometers and I'm still in single piece? How? And then the GM called another guy. Now I had some interaction with the other person during my first service, second visit and everything. So I know his face. I was happy, okay, this guy is here, maybe he'll fix it. He took it for a test, right? He came back and he said, wait for 5 minutes. I'm like, maybe okay, he's found something. But that was not the case. He again took me for another ride. He said, now you sit behind me. Let me drive and see. I said, okay. While we were on that same bridge, if you remember, I asked you to remember one point, right? There, see, it happened now. It happened again. There on that bridge, what happened is, he's asking me, what exactly is your issue? He said, what issue are you facing? I'm like, Anna, ye
अब शिफ्ट नहीं हो रहा है, अब शिफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है काफ़ी बार. देन आई डोंट नो व्हाई just 50 meters later he started stress testing the machine. Dude, he's in 10-11,000 rpm at third gear. I'm like, dude, what are you doing? I asked him, dude, what are you doing? Why are you at 11,000 rpm? That were two people on the bike. And then he literally stopped the vehicle and he said, काम करना नहीं करना है. He removed his helmet. काम करना नहीं करना. मतलब ब्रो, आप सभी एकदम चढ़े हुए क्यों हो आज? इशू है तभी लेकर आया हूँ, मैं फोकट का नहीं बैठा हूँ कि ठीक है आज मज़ा आ रहा है, चलो सर्विस सेंटर जाके बैठते हैं. नो. एंड देन मैंने लिटरली उसको ऐसे हाथ जोड़ा एंड आई टोल्ड हिम, सर मुझे और मेरी बाइक को सर्विस सेंटर में एक सिंगल पीस में छोड़ दो, आई विल टेक केयर ऑफ दिस इशू माई सेल्फ. हम सर्विस सेंटर गए. आई टोल्ड दैट GM, आई डिडंट मैनिपुलेट एनीथिंग, आई टोल्ड दैट GM एवरीथिंग वॉट एवर हैपेंड. एंड देन द गाय हु ड्रोव मी, राइट, he was also beside me. I shook head for everything and said okay, chalo theek. I told him I'm not going to come here again. I'll go to a different state or a different district altogether to get my bike serviced, but I'm not going to step into this service center again. I'm done. Then he requested, he said no, don't do this. I showed him my videos, some of the videos that I've posted, because in all of those exhaust note videos I have faced that issue. I zoomed in and I showed him, see, I'm driving it properly, you can see I've closed the throttle, pulled in the clutch, and then I'm trying to upshift. It's in front of your eyes, it's there. Then he was like, yeah, I can see. And then after that, at the very end, he was requesting me, it's like, you come back on Wednesday or you come back on Tuesday, I will have the service manager check your vehicle. Service manager is Bala, he is an awesome guy. Ravi and Bala, these two are gem of a person. I said no, I'm done. I cannot spend all day here sitting in the service center trying to get the issue fixed. I will see what I can do about this. And then before leaving, I asked both the people, see, this issue started as soon as my clutch lever was fixed, right? Now during the second service, when I told them to fix it, told the service guys to fix it, what did they exactly fix? Because they test drove the vehicle and only then they agreed to fix it, right? What was fixed? Ask them. They had no answers. So at that time I realized that this issue was never taken care of, and they just told me they have fixed it. Maybe they did or they did not, but if they had fixed it, then they would know. At the end of the day, all they did is adjusted the free play and the clutch lever a little bit. See, it happened again. I just wish Hero had sold this in normal service centers so that the accessibility of service centers would have been higher. But I'm gonna try out a different Premia. I mean, I never wanted to post a video where I'm facing issues with the bike. Negativity sells online, I know, but I don't want to be known for a negative thing and then people start calling me out for that. As a bike, this is a beautiful machine. I love it. The performance, there is no issues. I am in love with this machine. Totally in love with this machine. My problem is the service center. The service quality, it is really bad, really bad. Maybe I'm overreacting, but my conversation with these guys was not, I was not okay with anything that they spoke and the way they spoke. I really wanted to end this video on a very, light note, मजे से मजी मस्ती में. But आज I think सिर्फ फर्स्ट हाफ का मस्ती लिखा था, सेकेंड हाफ के तो लाले लग गए. बट कुछ भी बोलो, राइड करके तो मज़ा आया. फ्री की राइड हो गई, आधे दिन की छुट्टी हो गई, unnecessary. If you think there is no problem with the gears or anything, it's the problem of the rider. मैं ख़राब चला रहा हूँ या मैं ठीक से नहीं चला रहा हूँ, please let me know. I will correct it. I have no problems in correcting it. Alright, so with that being said, I really hope you guys enjoyed the video. फिर से हुआ यार, नो. तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन प्लीज़ राइड सेफ. आवर रोड्स आर नॉट सेफ, बट यू राइड सेफ. स्टे सेफ एंड हैव फन. सी यू ऑन द अदर साइड. बाय.